gara manaa deemuu qabaa. I have to go home. I should have get home. Maal jechuudha? Gara manaa deemuu qabaayyuu. Deemuu qabaayyuu. Namni kun asiin dura gara manaa deemuu irraa eegamee garuu osoo hin deemne hafee wanta hin goone tokko kan haala itti ibsu jechuudha. This is regression and this is what we should do. Welcome. I'm so happy today to share with you these important points. Have to and should have. Egaa yeroo hedduu ibsoota kanneen irratti yookaan immoo seerlugoota kanneen irratti namootaaf wanta galle jira waan ta'eef isa sanii adda baasu dhufe. Egaa I have to jennu yaada gorsaa kennuu yoo barbaanne ammas wanta nuti mataan keenya gochuu qabnu tokko fuulduratti akkana gochuun qabu hunda jennu tokko ibsuu yoo barbaanne fayyadamnaan should have kana immoo bakka tokkotti fayyadamnaan verb free dhumaan itti finne wanta isin dura gochuu qabnu tokko wanta immoo songoon dabre tokko ibsuudhaaf kan itti fayyadamu ta'a jechuudha. Egaa viidiyoo koo har'aarratti isaan lamaan kana haalaan isiniif ibsa hanga dhumaatti nu wajjin taanaaf irraa kooti yooniif YouTube kanaaf immoo haaraa taatan subscribe godhaa mallattoo ishee bilbilaa isa hin deeggattuudha. Thank you so much. Okay, let's move on to the lesson. Egaa have to kun akkuma isiniin jedhee yaada gorsaa ibsuudhaaf okay wanta gochuu qabu yookaan wanta namni gochuu qabu tokko ibsuudhaaf itti fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf gara manaa deemuu qabaa nam jedhe tokko maal jedhaa I have to go home jedha. I have to go home. Okay namni maallaqa qusachuu qaba jedhe tokko maal jedhaa I have to save money. Namni Ingiliffaan qo'achuu qaba Ingiliffa shaakaluu qaba jedhe tokko maal jedhaa I have to practice English. I have to practice English. Okay, very good. Asin ammoo laala. Gara manaa deemuu qabaayyuu nam jedhu. I should have get home. Maal jechuudha? Gara manaa deemuu qabaayyuu. Deemuu qabaayyuu. Namni kun asiin dura gara manaa deemuu irraa eegamee garuu osoo hin deemne hafee wanta hin goone tokko kan haala itti ibsu jechuudha. Okay? Wanta akka sheenawuu jechuudha. Fakkeenyaaf I should have practiced English namni jedhe maal jedhe shaakaluun qabaayyuu duraan maybe namni sun ammoo jira ta'uu danda'a gaafan barataa ture maalan gochuu qaba ture Ingiliffa shaakaluun qaban ture jedha jechuudha. So this is regression and this is what we should do. I think that's clear. Okay, amma mee waa'ee I have to jennee wanta gochuu qabnu tokko kamitti akka ibsuu dandeenyu yaalaalluuti. Then akkana gochuun qaban ture wanti jennee ammoo wanta isin dura gochuun irraa osoo eegamu goone tokko immoo itti ibsuu dandeenyu isiniif mul'isa jechuudha. So let's come here. I have to go home. I have to go home. Okay? If it is she, he, it, has jennam. She has to go home. Ishiin gara manaa deemuu qabdi. He has to go home. Inni gara manaa deemuu qabaa jechuudha. We yoo ta'e you, they yoo ta'e we have to jennama. Okay? She, he, it if maal jennee has to jennee miti. We yoo ta'e have to. Egaamni nice. And they have to go home. You have to go home. You have to practice English. You have to practice English. Ingiliffa shaakaluu qabdaa. Gorsas jechuudha. You have to. You should jechuudha. Okay? Excellent. Eshi. Okay, amma akkamitti negative gochuu dandeenya? Mee amma isin negative godhame. Isaan kanneen isin negative godhame. Isaan kanneen like ana afaan Oromootti isin afaan barreessa. Isin ammoo gara Ingiliffaatti jijjiira. Ani Ingiliffa shaakaluu hin qabu. Ani maallaqa qusachuu hin qabu. Ani yeroo koo gubuu hin qabu. This three. Good. Excellent. Ani gara manaa deemuu hin qabachuudha maal jenna? I don't jennam. Don't have to go home jenna malee I have not go home jenna. I have not to go home jenna. I don't have to go home. She yoo ta'u she doesn't have to go home. We yoo ta'u we don't have to go home. They don't have to go home jenna malee they have
not to go home. Yookaan immoo they have to not go home jechuudha. Okay? It seems simple but a bit confusing. Excellent. Isuma kana mee gaafii goonummaa. Question. Jechuun ani gara manaa deemuu qabaa? Ani Ingiliffa shaakaluu qabaa? Okay? Isin gara manaa deemuu qabdi? Ishin Ingiliffa shaakaluu qabdi kan jedhu kan gaafitti jiraame. Excellent. Very good. Akka hundi keessan deebii sirrii harkatti abdiin qaba. Good. Ishin gara manaa deemuu qabdi jechuudha. Maal jennaa? Has she jennee eegallaa? No. Maal jennaa? Does she have to go home? Does she have to go home? Okay. Ishi haala kanaan yoo gaafatamne akkamitti deebistu? Let's see that. Does she have to go home? Ishiin gara manaa deemuu qabdi? Deemuu qabdi hojii ta'e. Yes, she does. Yookaaf ammoo yes, she has to. Lamaanuu deebii ta'uu danda'a jechuudha. Do I have to go home? Do I have to go home? Ani gara manaa deemuu qabaa? Yes, you do. Yookaaniif yes, you have to jechuun dandeenya jechuudha. Yooniif ammoo hin qabdu deemuu hin qabdu jennee. No, you don't. Yookaaniif no, you don't have to. Isin deemuu qabdi? Does she have to go home? Yes, she does. Or yes, she has to. Yookaaf ammoo yooniif negatiivii ta'e akka deemuu hin qabdu jechuu barbaanne maal goona? No, she doesn't. Or no, she doesn't have to. She doesn't have to go home. Jennee haala lamaan kanaan deebisuu hin dandeenya jechuudha. Ishi mee amma immoo isin gaafii kanniiniif ammoo deebii kennaame. Do they have to practice English? Do you have to practice English? Does she have to save money? Viidiyoo kana dhaabatis isin shaakalaame. Excellent. Very good. Egaa akka shaakaltan abdiin qaba. Paartiin inni jalqabaa yookaan ifamuu kutaan inni jalqabaa waa'ee have to asirratti dhaabeen amma immoo isa paartii lammaffaan isinitti mul'isa. Inni paartiin lammaffaan sun kamii waa'ee should have jennee verb 3 fayyadamnuuti. Good. Should have jennee verb 3 yoo fayyadamnu maal mul'isan jedhee regression yookaan ifamuu sheenawuu. Okay? Gaabbuu mul'isa jechuudha. Wanti tokko goonee asiin dura yoo itti gaabbine haala kana ibsuu hin dandeenye jechuudha. Gara manaa deemuu qabaayyuu I should have gone home. Laal I have to go home. Asitti deemuu qabaan asitti immoo I should have gone home. Gara manaa deemuu qabaayyuu. You understand? Good. Ishiin gara manaa deemuu qabdiyyuu jechuu barbaanne the same. She should have gone home jenna. Amma haaziin barbaachisu jira asitti. She, he, it illee akkasitti haazii fayyadamne asitti hin barbaachisu. Shudii waan jiruuf jidduu isaanii jidduu maqaa fi jidduu haavii shudiin haaziin hin barbaachisu jechuudha. So maal jenna? She should have gone home. Gara manaa deemuu qabdiyyuu. Okay? Ishiin Ingiliffa shaakaluu qabdiyyuu jedhame. Shaakaluu qabdi ture. She should have practiced English. Okay? Inni shaakaluu qaba ture. He should have practiced English. Okay, nuti shaakaluu qabna ture. Gaafa barataa. Yeroo san sa'a hedduu qabnaayyuu silaa yeroo san keessatti sirriitti shaakaluu qabnaayyuu. Amma xiqqoo nutti cimee kan jiru. I should have practiced. When I was like in high school. Yeroo high school ture maalum gochuu qabaayyuu? Shaakaluun qabaayyuu. Excellent. Amma immoo negatiivii agoonumi. Mee shaakaluu hin qabuun ture. Ani afaan Ingiliffaa shaakaluu hin qabuun ture. Ishiin gara manaa deemuu hin qabdu ture. Nuti afaan Ingiliffaa barachuu hin qabnu ture. Akkamittiin? Excellent. Excellent. I hope you have tried. Kanaafuu akkam jechuudha. Ani gara manaa deemuu hin qabuun ture jechuudhaaf I should not have gone home. I shouldn't have gone home. She shouldn't have gone home.
They shouldn't have gone home. Isaan gara manaa deemuu hin qaban ture. I shouldn't have practiced English. She shouldn't have practiced English. They shouldn't have practiced English. Okay? Shaakaluu hin qabnu ture. Akkana gochuu hin qabnu ture. Kanaaf wanta akka gaabbii jiru ibsachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Ishi gaafii gochuu barbaanne. What if we should make it a question? What if we want to make it a question? Should I have gone home? Should I have gone home? Kana fayyadamna jechuudha. Should, okay, jalqabuudhaaf jechuudha. Then abbaa dhimmaa, then have. Achi booda verb 3. Structure kan ilaala. Haala kanaan fayyadamna jechuudha. So, should I have gone home? Gara manaa deemuu qaban ture. Ingiliffa shaakaluu qaban ture. Okay, amma immoo gara gaafii deemna. Mi'a akkana jedha gaafii godhaame amma immoo. Ani afaan Oromootti isiniifan jedha isin gaafitti jira barreeffama illee ilaalaa. Ani deemuu qaban ture. Ishiin deemuu qabdi ture. Nuti deemuu qabna ture. Jedhame. Excellent. A good practice. Egaa formii kana ilaalaa. Should I, yookaan if any kind of subject here. Should I, should he, should she, should we, should they, should you. You know, should plus verb subject ni jira. Itti aanee ammoo have ni jira. Itti aanee verb 3. Should I have practiced English? Should I have gone home? Gara manaa deemuu qaban ture. Okay? Should she, you know that? Should she have gone home? Should she have practiced English? Should we have practiced English? Ingiliffa shaakaluu qabna ture. Understand? Excellent. Ishi akkamitti deebisnaan? Hoo haala kanaan gaafatamne deebii immoo haala kamiin kennuu dandeenya? Fakkeenyaaf, should you have practiced English? Ingiliffa haala shaakaluu qabda ture. Mee akkam jedhanii deebisa? Yes. Yes, I should. No, I shouldn't. If it is negative, you know. Miti jechuu barbaanne mul'akin turre. Should I have gone home? Should you have gone home? Gara manaa deemuu qabda ture. Kaleessa. Qabna deemuu qabda ture. Yes, I should have gone. Yes, I should. No, I shouldn't. No, I shouldn't. Enne haala kanaan deebisuu hin dandeenyaa jechuudha. Excellent. Egaa kana Ingiliffaan irra deddeebi'uu waan barbaaduuf. Afaan baruu kamiinuu afaan barachuuf irra deddeebiin dirqama waan ta'eef irra deddeebi'uudhaan wanta kana haalaan akka hubattaniin jedha. Egaa viidiyoo kana yoo jaalattan share gochuu hin dagatinaa, subscribe gochuu hin dagatinaa. Thank you so much and I'll see you with another video. Have a nice time. Bye.